मेरै जीवनको घटनाक्रमलाई मैले सम्झिनु पर्दा लाइक 3-4 वर्ष अगाडि कुरा गरौँ. There was sudden incident which really provoked me. It almost brought out, I mean, in fact, it did brought out the ugliest thing in me. And thank God to my teacher, thanks to my teacher. I saw that and I was so embarrassed and I was so ashamed of it. So I kind of felt like, why is this happening? We consist of all the 5 elements, right? Everything. पञ्चतत्त्व हुन्छ. पञ्चतत्त्व हामी पञ्चतत्त्वबाटै बनेको हो नि. सो जब यो पञ्चतत्त्व अहिले यो सहरहरूमा ठुल्ठुलो सहरहरूमा it's very chaotic and it's कता त्यो पञ्चतत्त्व not functioning in a very balanced or harmonious way. So we feel the chaos and the distorted energy. So when we go to nature, near river or pahar, रुख बिरुवाहरू पनि जो स्वतन्त्र रूपले आफ्नै ठाउँ पाइराखेको हुन्छ, त्यसमा त्यो बुशेसहरूले पनि ठाउँ पाइरहेको छ, तर तिनीहरू कहीँ कतै नराम्रो देखिँदैन. लिटरली आई फिल लाइक दे आर सो ह्याप्पी. सो हामी पनि, हाम्रो यो शरीर पनि मन पनि कहिलेकाहीँ त्यो प्रकृतिमा जान पाउँदाखेरि यु फिल ब्याक होम, यु फिल सेन्स अफ होम. Literally your body feels that sense of relaxation when they feel the balanced energy. So that's why I think when we grow older, a lot of the people seem to enjoy more nature, right? The प्राकृतिक चीजहरू, त्यो खुला सफा आकाश देख्दाखेरि त मन पनि कति खुलेर आए जस्तो नि. So I'm going through that actually a lot nowadays. Anyone who loves to be in the mountain, they are my friends. I've been to her place. Oh my God. So I feel like, I want to be with people who understands nature, and nature of yourself, nature of your physical body, who respects and celebrates. So I feel comfortable with those kind of things. Look at that. That's my river. हामीले थोरै क्लिप देखाएको थियौँ यसको, होइन? यो माथि नै हो है हजुर? मेरो कुटी भएको ठाउँमा त्यो कलकल आवाज, पानीको कलकल आवाज कति मिठो. ब्युटिफुल. म सिन्स वी आर टकिङ अबाउट दिस, कस्तो डिभाइडेड छ कि अहिले, होइन? अहिले हाम्रो समाज मात्र नभनौँ न, इभन द वर्ल्ड नै, होइन? इट्स सो डिभाइडेड जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ, होइन? पोजिटिभिटीको कमी भयो हो कि भन्ने पनि अलिकति फिलिङ चाहिँ छ कि मलाई, जहाँ चाहिँ इन्स्टेन्ट रियाक्सन, जहाँ चाहिँ कसैले केही भनिहाल्यो, होइन, यु हेभ टु इन्स्टेन्टली रिप्लाई. ट्विटरमा झगडा गर्नु परिहाल्यो, रिप्लाई दिनु परिहाल्यो, गाली गर्नु परिहाल्यो, होइन? यु डोन्ट वान्ट टु नो द साइड अफ द स्टोरी, त्यो व्यक्तिको अथवा त्यो किन गर्यो भनेर कि इन्स्टेन्ट रियाक्सन दिइहाल्ने. पेशेन्स इज गन. दे समहाउ कता के भन्न मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ, त्यसको सायद मनसाय गलत नहोला, तै पनि त्यो केही कुरा आफ्नो विषयमा केही मिलेन भन्न साथै झक्क रिस उठेर यसले मलाई भन्छ. So that really shows your state of mind inside. आफूभित्र आफूसँग कतिको कम्फर्टेबल छौ भन्ने कुराले त्यो प्रश्न पार्छ. जब भित्र टर्बुलेन्स हुन्छ, त्यो टर्बुलेन्स नै प्रोजेक्सनमा, you will project out what you are inside ni. So your state of self within you, आफूसँग आफू कतिको you are in peace भन्ने हो, harmony मा कति छौ भन्ने हो.
त्यसले नै आफ्नो व्यवहारहरू बोलीहरू प्रश्न पार्छ सो आई थिङ्क I think that's what makes the difference. I mean, not to be, I'm at a state of life where I have kind of come to a point of like, who to blame, really? Have you ever thought about astrology deeply? Not deeply, but I believe in space. I believe in the idea that there are more things beyond us out there in the universe. When you look into astrological reading, a lot of this troubles and problems or whatever you are facing in life, it seems like it's neither your fault, neither anybody else's fault. प्रारब्ध भन्ने चिज नि अब हिजो खान नराम्रो चिज स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने चिज आफूले खाएपछि त आज त स्वास्थ्य त बिग्रिन्छ द्याट्स अ अभियस थिङ अब कसलाई दोष दिने अब कोही मेरै जीवनको घटनाक्रमलाई मैले सम्झिनु पर्दा like 3-4 वर्ष अगाडि कुरा गरौँ there was sudden incident which really provoked me. It almost brought out, I mean, in fact, it did brought out the ugliest thing in me. And thank God to my teacher, thanks to my teacher. I saw that and I was so embarrassed and I was so ashamed of it. So I kind of felt like, why is this happening? Why is this happening? And then I somehow came to a point like, मलाई दशा लाएर So मेरो कर्मको फलले मलाई दशा लाएर a certain period of time in your life, certain in cycle of life, there's a time in your life that comes and that really, really squeezes you. At that time, whatever is in you that comes out, right? So orangeलाई निचार्यो भने त orange juice आउँछ नि त्यो मान्छे भित्र जे छ त्यो परिस्थिति घटनाक्रमले अप्ठ्यारो परिस्थिति एकदमै चुनौतीपूर्ण चिज जति भयो भने त्यो निचारिया सरी हो कि सासै फेर्न नसक्ला जस्तो अवस्थामा घटनाक्रमहरू दिन दशा बिग्रिया बेलामा मान्छेले त्यस्तो अवस्थाहरूको दुःखको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने त्यो जुन कि चुनौती पनि एउटा आक्षेपको रूपमा या आलोचनाको रूपमा या आफूले चाहेको काम नभइदिएको अवस्था या यस्ता कुराहरूको गर्दाखेरि सो आफूलाई लाग्छ त्यो मान्छेले मलाई असाध्यै दुःख दियो भन्ने हुन्छ नि पख्न त्यसलाई But at the end, मैले के realize गरेँ यो त मेरो दशा बिग्रेर पो बिचरा he's actually victim of my दशा. So why should I blame him? That's so nice. That's my realization, really. And I feel like, okay, now what I have to do is I have to be very aware of what I'm going through and see how I am in control of making whatever experiences I'm going through to make it the best out of it. अमिलै निस्किरहेछ भने त्यसमा अलिअलि चिनी घोलेर स्विट एन्ड सावर बनाइदिउँ कि हो तितौरा नै बनाइदिउँ कि त्यो हजुरको sense of positive attitude नै हो. No, this is my realization throughout the life, the different experiences that I have been through. Not that my life is no different to anybody else, you know, and my desires are no different to anybody else either. I desire to be happy in life. I desire to be comfortable in life. I desire not to suffer in life. That's very what you desire, right? We share very common desire. But then, thanks to my guru, whatever I've learned, कहिलेकाहीँ हामी पहिला सानो उमेरमा त यहाँ सुन्छौँ यहाँबाट फ्यालिदिन्छौँ. अहिले यो उमेर भन्ने चिज नि पाएको पनि that's the most beautiful thing about being matured. You're able to really understand from the other part as well. पहिला धेरै जस्तो यो immaturity भने यस्तो रहेछ कि आफ्नो यहाँबाट जे देख्छ त्यति मात्र सत्य भन्ने खालको नि. Maturity भने चाहिँ यस्तो सुन्दर चिज र त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ बसेर पनि यता हेर्ने कोसिस चाहिँ त्यो साहस जाग्दो रहेछ. त्यो साहस र त्यो एफर्ट हामीमा त्यो आउँदो रहेछ. And then you finally see the balance. Oh, okay, he's not wrong. Or he or she is not wrong. That's his or her reality, even though this is my reality. So I'm just being annoyed or agitated by something that is not true.
my truth is not necessary to be the truth for the other person भन्ने खालको. So I come to a point of like, relax, don't be so stupid. You're burning yourself. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. व्यास मिडिया नेटवर्क.